Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்து Java 8 features ஓட optional classனா என்ன, then வந்து DropWhile, TakeWhile என்ற intermediate operations என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். Sorry for the delay, actually 5 minutes of delay. Let's start our session in 2 minutes. Let others join. Okay, let's start now. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன மெத்தட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா TakeWhile. இப்ப ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ்ல yesterday I have showed you that there are some more intermediate functions or intermediate operations are there. அதுல வந்து TakeWhile and DropWhile is also an important function. ஓகேங்களா? அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So for that what I am going to do, I am going to create a list. Okay, list which is of integer type, list which is equal to list dot of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10. Okay, இப்ப இந்த லிஸ்ட்ல I have it given 5. இப்போ இந்த லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா TakeWhile எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். நான் என்ன பண்றேன், இந்த லிஸ்ட்டை நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா, லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப். ஓகே, பிஃபோர் ஃபார் ஈச் நான் என்ன பண்றேன், TakeWhile அப்படின்ற மெத்தடை கால் பண்றேன். TakeWhile எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் பாஸ் பண்றேன் பேராமீட்டர்ல. எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் 5, less than 6. Okay, less than 6 I am giving TakeWhile. After that நான் வந்து for each method கொடுத்து print பண்றேன். If I run this, what will happen அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, TakeWhile அப்படின்றது என்ன பண்ணும்னா, TakeWhile அப்படின்றதோட மீனிங், the name itself it is taking. டேக் எது வரைக்கும் டேக் பண்ணும்னா, எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் 6 இருக்கிற வரைக்கும் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. TakeWhile அப்படின்னா டேக் until x is less than 5. that is what the meaning. ஸோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி லிஸ்ட்டை வந்து நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா TakeWhile is doing something kind of a, it is not a filter, but வந்து TakeWhile-குள்ள நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன். இப்ப அந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும்னா, இட் வில் டேக் த எலிமெண்ட்ஸ். இப்ப இந்த கண்டிஷனுக்கு அப்புறமும் எனக்கு வந்து 4, 0ன்ற வேல்யூஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் ஐ ரன் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஆல்சோ, TakeWhileனா அந்த லிஸ்ட்ல அந்த கண்டிஷன் எங்க ஃபெயில் ஆகுதோ அது வரைக்கும் தான் எடுக்கும். இப்ப நீங்க வந்து எக்ஸ் லெஸ் தேன் 6 அப்படின்னு கொடுக்கும் போது இட் நீட்ஸ் டு டேக் 4 and 0, ரைட்? பட் இட் won't, பிகாஸ் வந்து நம்மளோட கண்டிஷன் இங்கேயே எண்ட் ஆயிடுது. ஸோ என்ன ஆகும்னா, 5க்கு மேல இருக்கிறத செக் கூட பண்ணாது. ஸோ TakeWhile is something it will take until the condition becomes false. ஆனா ஃபில்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே எனக்கு எடுத்துட்டு வரும். ஃபில்டர் அப்படின்றது என்ன பண்ணும், எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் 6 இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். லைக் 1, 2, 3, 4, 5, 4 and 0. பட் whereas TakeWhile will take only, நீங்க வந்து அதுக்கு அப்புறம் வந்து எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருந்தாலும் இட்ஸ் ஃபைன். TakeWhile அப்படிங்கிறது என்ன, until அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆக வரைக்கும் ரன் ஆகும். ஒன்ஸ் இட் ஃபெயில்ட், அதுக்கு மேல அது வெளியில வந்துடும். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் TakeWhile. ஆஃப்டர் திஸ் தேர் இஸ் another method called as DropWhile. இந்த DropWhileனா என்னன்னா, ட்ராப் until this condition becomes false, அது வரைக்கும் நீ ட்ராப் பண்ணிரு. TakeWhileனா அது வரைக்கும் மட்டும் எடுத்துக்கோ. DropWhileனா அது வரைக்கும் டிராப் பண்ணா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறத எடுத்துக்கோ. இப்ப எக்ஸ் லெஸ் தேன் 6ன்றது எங்க வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், இங்க வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ இது வரைக்கும் வேர் இட் இஸ் ட்ரூ, ஹியர் இட் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ். அப்பனா இதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து கன்சிடர் பண்ணி எடுத்து எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும்.
ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து கம்மியா இருக்கு பெருசா இருக்கு whatever it is, take while மாதிரி தான். once that condition becomes false அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணும். once that condition becomes false அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆகும், டிராப் ஆயிடும். take while னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும் எடுத்துக்கும். this is what the two different methods which we are using. okay, take while அப்படின்றது என்ன, take elements from the stream as long as the condition is true and stops immediately when it becomes false. as long as true இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தான் அது வந்து எடுத்துக்கும். once the condition becomes false it will drop it. okay, it is something like a condition we have given until unless the condition become false and the data எல்லாம் எடுத்துக்கும், take பண்ணிக்கும். drop அப்படின்றது until unless the condition becomes false it will drop the data. okay, okay, this is what a very simple example of a take while and drop while. இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே இல்ல. the name itself they have mentioned take while னா எடுத்துக்கிறது, drop while means it is going to drop it. okay, now I can also show you with another example. இப்ப we know that list வந்து list dot off ன்ற method வச்சு நம்ம create பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு, now what I am going to do, I am going to simply tell you another thing, stream, okay, dot off. inside this what I am going to do, I am going to give some elements. I can say that 1 2 3 4 5 6 இதேவே நம்ம எடுத்துப்போம். okay, after this dot take while until x வந்து which is greater than 6 வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. then for each of system dot out dot println. இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா simply I created a stream of object. ஓகே, இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் இங்க நான் என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், ஸ்ட்ரீமே கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, x greater than not, x வந்து less than 6. so this is the difference. first வந்து நான் லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி லிஸ்ட்ல இருந்து லிஸ்ட் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணேன். இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், ஸ்ட்ரீம் டாட் ஆஃப் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் சம்திங் ஐ எம் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கிரியேட்டிங் த ஸ்ட்ரீம். ஓகே, இதுவுமே வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். then here if you see instead of take I am giving the drop. drop அப்படின்னா 5 வரைக்கும் drop ஆகும், 640 வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். okay, so I can say that take while is going to take elements until the condition fails. okay, then drop while is something, it is going to skip the elements until the condition fails. after that it will takes the rest elements. okay, this is what drop while take while and drop while means. okay, then the next question is if you want to see I can show you like streams.java drop while ஓட explanation பாத்தீங்க அப்படின்னா, see here it is, where is it, returns if the stream is ordered, a stream consisting of remaining elements of this a stream consisting of the remaining elements of the stream after dropping the longest prefix of the element which is given in the predicate. நான் கொடுத்திருக்க கண்டிஷன்ல இருக்க எலிமெண்ட் வந்து டிராப் பண்ண எலிமெண்ட் வரைக்கும் டிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, which is a drop while. most of the times நீங்க வந்து if you are using take while and drop while, if it is in a case like you are using it for an ordered list, it is fine. unordered listக்கு எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காதங்காட்டிக்கு it is best for the unordered list. நீங்க வந்து ordered listக்கு it is best for the ordered list. if you want to use unordered list, the value should be like this. நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற வேல்யூஸ் வருமான்னு கேட்டா கிடையாது. until the condition becomes false it will.
It won't add a 4, 0 and all if even if it is less than 6. Okay. Okay. So that is why TakeWhile and DropWhile is preferred for the ordered list. Okay. Okay. Then when the next important topic in this Java 8 is optional class. It is very 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 important one. Optional class. Optional அப்படினா என்ன? See, it is an optional class. Okay. I'm just navigating to this optional class. இந்த optional class actually எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து to avoid the null pointer exception. First வந்து before telling you about optional நான் வந்து இப்ப string name which is equal to null ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். After this system.out.println of name dot length of. Okay, இப்போ நான் name dot length of னு கொடுக்கும்போது what I will get, I am going to get a null pointer exception. ஏன்னா வந்து already there is null அப்படிங்கும்போது it is something, I will get a null pointer exception. To avoid this நான் என்ன பண்ணணும், I want to keep a null check, right? If name which is not equal to null, then what I need to do, I want to do string system.out.println of name.length. ஓகேங்களா? இப்ப if it is null, I can say இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள போகல அப்படின்னா I can say else system.out.println of instead of null, the name is null, so I can give it in the output. The name is null. Okay. If I run this, let's see. The name is null என்றது வந்திருக்கு. If I give Agni, then I am going to get like length of my name is 4. அது எனக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? So each and every time to avoid the null pointer exception, what I need to do, I want to give something like null check. அப்ப அந்த null check வந்து நான் எல்லா டைமும் கொடுப்பேனான்னு கேட்டா it is not a scenario. நான் ஒரு டைம் I can forget like that, right? So அதனாலதான் இந்த இஷ்யூவை அவாய்ட் பண்றதுக்காக we got a solution like optional class. Optional class அப்படின்னா என்னன்னா we can say it as a container. So optional class we can say it as a container object which is introduced in Java 8. இது எதுக்காக introduce பண்ணாங்க, as we already saw, to avoid the null pointer exception and to handle the null values. Okay. இது வந்து எந்த பேக்கேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா java.util.util பேக்கேஜ்ல தான் இந்த ஆப்ஷனல் கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே. ஓகே, ஃபைன். நவ் இப்ப எதுக்கு நமக்கு ஆப்ஷனல் கிளாஸ் வேணும்ன்றது we got a very clear idea by this example. கரெக்ட்டுங்களா? இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், if I forget about the null check, I am getting the null pointer exception. அப்ப இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see, I am going to comment this. இந்த object, இந்த string create பண்ணும்போதே optional of string, the data type நம்ம வந்து collectionsல வந்து list of integer அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இங்கேயும் it is a kind of optional of integer. And then for this integer I am giving the it is not an integer, it is a string, optional of string. Now I am going to give the name of the string is name which is equal to நான் வந்து null னு கொடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? நார்மலா string create பண்ணாம I have created via optional. ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், name dot if present, name வந்து present-ஆ இருந்துச்சுன்னா just print the length of the name. System.out.println of n dot length of. ஓகே. இப்போ என்னோட அப்ளிகேஷனை நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்றேன். See why?
Find cos will produce find cos. Method invocation attempts to highlight the code that resulted if the warning is, wait a second. Optional dot string optional dot of nullable inside null கொடுக்கிறேன். Now if I run this application, see, now I'm not getting the null pointer exception. என்ன ஆச்சுன்னா, see, நான் வந்து create பண்ணும்போதே instead of a normal string, I have created an optional string. Here also, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஆப்ஷனல் டாட் நல்லபிள்னு கொடுத்துருக்கேன். அதாவது இது நல்லாவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் முன்னாடியே வந்து என்னோட சிஸ்டம் கிட்ட சொல்லிட்டேன். If it is null, what I am going to do? I don't want to do something called as a null pointer exception, right? அப்ப எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to handle it in a different way. அதனால நான் இங்க வந்து ஆஃப் நல்லபிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னன்னா, ஒரு வேலை நல்லபிளாவும் இருக்கலாம், நான் நல்லபிளாவும் இருக்கலாம். தட் இஸ் வாட் ஆஃப் நல்லபிள் மீன்ஸ். இங்க வந்து நேம் டாட் இஃப் பிரசன்ட், நேம் வந்து பிரசண்டா இருந்துச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் கெட் த லென்த் ஆஃப் இட். நவ் வாட் ஐ டூ, இஃப் ஐ கிவ் Agni space Chitra, then we will be going to get, I'm just running this application. Okay. ரன் பண்ணோம்னா என்னோட லென்த் கிடைக்கும். if it is running, if it is having a name, it will provide the operation which I have said. If it is not having anything and it is having null, instead of getting us a null pointer exception, எதுவுமே ரன் ஆகாது. ஓகேங்களா? This is how we will be handling the null pointer exception in optional class. அதாவது நீங்க நார்மலா ஒரு ஜாவா கோட் எழுதுனீங்கன்னா you want to handle it via if name which is not equal to null, find the length. But if you are writing it as a nullable, sorry, ஆப்ஷனல்னா இங்க நல்லபிள் நல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப நீங்க நல் கொடுத்தா அது வந்து ரன் ஆகாது, நல் கொடுக்கலன்னா it will run. That's it. Okay, this is what optional means. ஓகேங்களா? இப்ப இந்த ஆஃப் நல்லபிள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, which is going to handle both null and non-null values safely. Okay, non-null values safely. ஏன்னா வந்து நல்லா இருந்தாலும் it will process, நான் நல்லா இருந்தாலும் it will process. Okay, if present வந்து ஆக்சுவலா இங்க நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, வேல்யூ வந்து நல்லாவும் இருக்கலாம், நாட் நல்லாவும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்க இஃப் present என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if present will check whether that is having value or not. கைண்ட் ஆஃப் இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா, ஸ்ட்ரிங் வந்து நல்லா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். அதே மாதிரி அங்க வேல்யூ இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். if it is null, then it won't go inside. if present is something and if else condition தான். See, value which is not equal to null, then it is processing. That is what it is doing. If present will process if that value which I have shared is null or not. If it is not equal to null, நான் இங்க என்ன எழுதியிருக்கேனோ அந்த இங்க நான் என்ன எழுதியிருக்கேன், நேம் which is not equal to null அது கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அந்த கண்டிஷனை நான் மேனுவலா கொடுக்கல. திஸ் இஸ் செக்கிங் இட் இன்டர்னலி. இங்க நான் ஏன் வந்து ஆஃப் நல்லபிள்னு கொடுத்துருக்கேன்னா, இட் ஷுட் நாட் ஹாவ் அ கன்ஃபியூஷன் தட் இங்க நல்ல இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா இல்ல வேல்யூஸ் மட்டும் தான் இருக்கணுமான்ற எதுவுமே இல்லாம ஐ கிவன் இது நல்லாவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். தட் இஸ் வாட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இஃப் present and ஆஃப் நல்லபிள். ஓகே, தென் நவ் we can also create empty string by optional of string empty which is equal to optional dot empty of.
system.out.println of empty. Let us run this. It is an empty one. So எனக்கு எந்த எக்ஸெப்ஷனும் வராம it is giving me an empty. நீங்க வந்து yesterday session, I think Monday sessionல பார்த்திருந்தீங்கன்னா I am not having any list values. Then what it is saying, it is instead of throwing me a null pointer exception, it said me a optional dot empty. I can show you that as well. நான் வந்து ஒரு list create பண்ணிக்கிறேன். List of integer new. Yeah, that is what I'm saying. Integer வந்து நீங்க ஒரு list of array create பண்ணிக்கலாம். இப்ப system.out.println of list.size of. I am running this. Oh, sorry. How can I? I have yesterday session, I have replicated the null pointer exception for the list. எப்படி create பண்ணலாம்? List oda length காமிச்சோம் அப்படின்னா it will give 0 because of no elements in the list. And then how can we get it? Why can't we? Okay, instead of doing this system.out.println of list.size, now instead of this I'm giving null. Now what it will happen, like same like string. See, null pointer exception I got. இப்போ நான் இதே stringல எப்படி approach பண்ணலாம் அப்படின்னா, optional of list of string. Here I can say list நல்லா இருக்கு. Okay, fine. இப்போ I can say int size which is equal to optional dot of nullable of list நல்லாவும் இருக்கலாம். Okay, நல்லா இருக்கலாம் of nullable of list map list at size or else 0. Okay, I'm running this. See here, இப்போ I want to provide the system.out.println of size. இப்போ எனக்கு எந்த எரருமே வரல because I used optional. நான் நல்லாவும் இருக்கலாம் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன். And then if that list has any values, it finds the length or else it is going to return me 0. So it is 0. Okay, this is how we will be checking for the using it for the integer also. Okay, இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷனல் கிளாஸ்ல இருக்கிற காமனான மெத்தட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா is present. இப்ப நேம் presentா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ண போறோம். Here if present அப்படின்னு கொடுத்தோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி there is another method called as is present. Okay, I am giving something like நம்ம stringலயே process பண்ற கட்டிக்கு நான் string name which is equal to null ன்னு சொல்லி கொடுக்கிறேன். Then now what I am going to do, if name dot is present, it is also a kind of check தான். Okay, oh, it is an optional, right? Optional
Okay. If is present இருந்துச்சு அப்படின்னா system.out.println of name.getOff. ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா it won't give me anything. See, this and all நீங்க வந்து ஆப்ஷனல்னா கண்டிஷன் செக் பண்ண வேணாம், இல்லை null pointer exception resolve ஆயிடும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க. எஸ், கண்டிஷன் செக் பண்ண வேணாம். பட் வாட் ஐ ஆம் டூயிங் இஸ், இட் இஸ் சம்திங் what are all the I mean, what I'm saying, what are all the methods presentன்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்றோம். ஓகேங்களா? if present அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். it is going to have is present மாதிரி தான் this present is also going to optional dot of nullableன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம null value insert பண்ணியிருக்கோம். if I run this, I'm not getting the null pointer exception. Instead எனக்கு எதுவுமே எனக்கு கிடைக்காது. ஓகேங்களா? after this what I'm going to do, next method அப்படின்னா என்ன? It is if present. We know that if present and is present both are something. Okay. If name dot is present, system dot out.println of getOff. See, is present now with condition I'm checking. If present now வந்து நான் என்ன check பண்றேன், with lambda expression I was checking. If present, is present is there, or else அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. This is very important. Most of the times நம்ம if present, is presentலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். But we will use that or else. அதாவது name, நான் வந்து string name create பண்றேன் இல்லையா, string name which is equal to நான் simply nullன்னு கொடுத்திருக்கேன். Now what I do, name dot if present இருந்துச்சு அப்படின்னா, sorry, it is an optional. நான் optional என்றதையே மறந்துடுறேன். optional name dot if present இருந்துச்சுன்னா நேம் வந்து எனக்கு print பண்ணு. ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும், I want to get a default value. So what I do, string, I can save it as value which is equal to name dot name இருந்துச்சுன்னா name, or else name வந்து இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல you can say that default value because name is not present, name is null. Okay. System.out.println of value. Now if I run this program, let's see, null pointer exception by optional dot of nullable. Okay, now you run this. See, name வந்து present இல்ல, அதனால வந்து எனக்கு நேமுக்கு பதிலா different value வந்து print ஆயிருக்கு. நேம் நல்லா இருக்குன்னு காட்டிக்க, instead of name I am giving the of default value because name is null. ஓகேங்களா? அதை நீங்க எப்படி print பண்ணும், or else குள்ள நீங்க வந்து print பண்ணும். ஓகேவா? Okay. Then another thing is same thing, but வந்து there is another method, or else get. Okay. This or else அப்படின்னா என்னன்னா, which is going to accept only the string. But if it is an or else get, you need to provide as a arrow function. That is what the difference. Or else get அப்படின்றது it will get a new method kind of arrow function மூலமா நீங்க get பண்ணுவீங்க. If it is an or else, it is straight away on the simple I can say simple string. Okay. Then next method is or else throw. ஓகே, or else get. ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப என்ன பார்க்க போறோம், or else. இப்ப வந்து மெத்தட் இல்ல, ஐ மீன் வேல்யூ இல்லைன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் or else throw. என்ன த்ரோ பண்ணணும், I want to throw a runtime exception means I can say new runtime exception. But new runtime exception குள்ள நான் என்ன கொடுக்க போறேன்னா value is missing.
missing. இப்போ இதை நம்ம வந்து ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்கிட்ட வேல்யூ null இருக்கு. Now it is going to throw and runtime exception. Sorry, here I have shared a null pointer exception. Instead நான் வந்து null pointer exception throw பண்றேன். அப்பதான் நமக்கு வந்து தெரியும், because we know that it is going to give me a null pointer exception, but if it is a runtime exception then it will be like something different, right? This is throwing a runtime exception. Runtime exception oda message enna enakku send aayidukku. It is shared as value is missing. Okay. Okay. Then the next method is, we know that map and all, right? First வந்து if present, is present, or else get, or else throw. இந்த 5 மெத்தட் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டா பார்த்திருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து நார்மல் பேசிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேப்ன்றது என்ன பண்ணும், ஒரு வேல்யூவை இன்னொரு வேல்யூவா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும், கரெக்டுங்களா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன், ஆப்ஷனல் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங், தென் the string நேம் வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம், நேம்னு சொல்லிட்டு. இப்ப ஆப்ஷனல் டாட் ஆஃப்ன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இந்த ஆஃப்ன்ற மெத்தட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் ஆஃப் nullable. இட் இஸ் சம்திங், நான் வந்து இதுல வேல்யூ கொடுக்க போறேன், அக்னின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்ப நான் வந்து என்னோட நேமுக்கு அக்னின்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எகைன் நான் என்ன பண்றேன், ஆப்ஷனல் ஆஃப் இன்டீஜர். ஏன் இன்டீஜர் கொடுக்குறேன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கெட் த லென்த் ஆஃப் அ நேம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணும். நேம் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டாட் மேப். திஸ் மேப் இஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ அ ஸ்ட்ரிங் கோலன் லென்த். ஓகே, ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is optional. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து இங்க ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட், இட் இஸ் நாட் அ இன்டீஜர் வேல்யூ. ஓகேவா? இங்க நீங்க இன்டீஜர் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா, now what you need to do is, let me change variable length, stream of integer instead of optional of integer. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து இங்க ஸ்ட்ரீம்னு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா, மேப் என்ன பண்ணும், என்னோட வேல்யூ வாங்கி ஒரு ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்ப எனக்கு ஸ்ட்ரீமா அந்த வேல்யூ கன்வெர்ட் ஆக வேண்டாம், ஐ வாண்ட் ஒன்லி அண்ட் இன்டீஜரல் வேல்யூனா, ஐ எம் சிம்பிளி ரிமூவிங் திஸ் ஸ்ட்ரீம். For the purpose of the return type only, I have removed the string. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், if I want the length, I can get it. System.out.println of length. Okay, if I run this, அக்னில வந்து 4 இருக்கு, so 4 words இருக்க கட்டிக்கு எனக்கு வந்து length வந்து 4 கிடைக்கும். அதுவும் எனக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்குன்னு பாருங்க, it has given me like optional of 4. It is not like straight away 4, it has given me an optional of 4. பிகாஸ் வந்து நான் ஆப்ஷனல் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ், வாட் இஃப் ஐ கிவ் null? லெட் அஸ் ரன் இட் அண்ட் செக். The value is something null pointer exception. So optional dot off அப்படிங்கும் போது you need to provide the value, but if it is null also இருக்கு அப்படின்னா you need to give optional dot nullable. Okay, so இப்போ நீங்க null அப்படின்னு கொடுக்கும்போது it is not throwing me a null pointer exception, it is giving me something optional dot empty. ஏன் emptyன்னு கொடுக்குது, because there is nothing to display the length கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அங்க வேல்யூ இல்ல. So it is giving me, instead of null pointer exception, it is returning me optional dot empty. So optional dot off அப்படின்னா obviously value இருக்கணும். optional dot off nullable அப்படின்னா might be it doesn't have value and it has null ன்னு சொல்லி நம்ம சொல்ற காட்டிக்கு it needs to be like optional dot nullable. Okay, okay. இப்போ நம்ம வந்து filter method யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ I have given optional dot nullable. optional dot nullable னா values இருக்க கூடாதான்னு கேட்டா valuesம் இருக்கலாம், it is fine. ஓகே, nullable னா values இருக்கலாம், values இல்லாமே இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு பேர் தான் optional dot nullable. ஓகே,
இப்போ நான் என்ன பண்றேன், நேம் கொடுத்துட்டேன். Now what I need to do, I want to get the string based on length வந்து greater than. அப்ப நான் என்ன பண்ணும், see இது வந்து நீங்க you can imagine like it is not a list of, it is a single one, but I have enrolled it. I can have or cannot have the value. It can accept null, it needs to accept null. That is what the main motto. Okay, அதனால தான் நம்ம ஆப்ஷனல் என்ற மெத்தடை கொடுத்துருக்கோம். ஆப்ஷனல் என்ற கிளாஸை லிஸ்ட் மாதிரி இது பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, பட் இட் இஸ் a single value. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், now what I am going to do, I need to do filter. Okay, filter na enna, it is something like a if else condition, right? Appo it is going to return me a string. So optional of string, instead of map I am going to have filter. Filter is going to accept a input, and based on the input it is going to process it. str dot length of which is greater than or equal to 3 இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, சரி, ஓகே, லென்த்ன்றதே இருக்கட்டும். நம்ம system.out.println கொடுத்தோம்னா now what I will get, அக்னின்றது எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். பட் எப்படி பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, ஆப்ஷனல் ஆஃப் அக்னின்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஏன்னா the type it is enclosed is with optional, so it is giving me optional of empty instead of, sorry, optional of Agni instead of normal Agni. Okay, இப்போ நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷனல் கொடுக்காம சிம்பிளி வந்து நான் ஆப்ஷனலை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஆப்ஷனல் ரிமூவ் பண்ணிட்டா ஐ எம் கிவிங் அஸ் சிம்பிள் அக்னி. ஓகே, ஓகே, ஃபைன். இப்போ இங்கேயும் வந்து நான் ஆப்ஷனலை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். நேம் டாட் ஃபில்டர், Control C. So now what you need to do, you want to convert this as a string, and then you need to print, you need to filter. The filter is also going to return me a string. Instead of filtering, you can give it like for each use பண்ணி நீங்க print பண்ணிடலாம். But optional use பண்ணா you can use filter straight away also. Okay, okay, this is what it is working. Next one பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நார்மலா ஒரு ஆப்ஷனல் வச்சு ஒரு நார்மல் காம்பினேஷனல் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். See, first one, what I'm going to do, I'm going to create an optional string. Okay, optional. See, why I am creating for each and every time na, அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு பார்க்க போக்க ஓகே ஆப்ஷனல் இப்படிதான் கிரியேட் பண்ணோன்றது. இந்த செஷன் வந்து 1 hour செஷன் தான். பட் அந்த 1 hourல நான் 4-5 டைம் வந்து அதேவே ரிப்பீட்டடா, instead of using the same line, I am repeatedly doing means then it will be useful for you to know it in some time. Okay, that's why I am doing this. Optional of string. Now I am going to give the variable name as name, which is equal to, நான் என்ன பண்றேன், ஆப்ஷனல் நல்லாவும் இருக்கலாம் அப்படின்றதால ஆஃப் nullableன்ற மெத்தடை கால் பண்ணி I am giving as Agni. Okay, now what I am going to do is I am going to create a variable string result, which is equal to, this result should be like name dot filter. If that name is sorry, if this name starts with, so n dot starts with ஏவா இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த ஃபில்டர்ல இருந்து ஃபில்டர் ஆகி வர வேல்யூ எனக்கு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, I am converting it into an uppercase string : to uppercase. After this, what I am going to do, அப்பர் கேஸ், இப்ப வந்து எனக்கு நேம் இருந்துச்சுன்னா அப்பர் கேஸ்ல வந்து மாத்தி கொடுன்னு சொல்றேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன சொல்றேன், டிஃபால்ட் வேல்யூன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஸ்ட்ரிங்க பிரிண்ட் பண்றேன். நவ் ஐ ஹாவ் அக்னி, ஸோ எனக்கு வந்து அக்னின்றது கேபிட்டல்ல எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். பட் வாட் இஃப் ஐ ஹாவ் வித்தவுட் அக்னி, நான் வந்து பாரதின்னு கொடுக்குறேன்.
see I'm getting a default value. ஏன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து வேல்யூவே இல்லை. அப்போ எனக்கு என்ன வரும், default value தான் வரும். Now what I am going to do, I am going to give null. Let's see what is going to happen. இந்த ஃபில்டர்ல நல்லுன்னு கொடுத்தா எப்படியும் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஏ அண்ட் இட் இஸ் சம்திங். எனக்கு வந்து எப்படியும் ப்ராசஸ் ஆக போறது கிடையாது. நான் நல் கொடுத்தாலும் சரி, இஃப் தட் வேல்யூ வாட் ஐ எம் செக்கிங் இஸ் நாட் present ஆல்சோ, வாட் இட் வில் டூ, ஐ எம் கிவிங் இட் அஸ் அ டிஃபால்ட் வேல்யூ. சாரி, டிஃபால்ட் வேல்யூ. இது நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன், ஆர்எல்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். இஃப் இட் இஸ் நாட் present வந்து நீங்க ஆப்ஷனல் எடுத்துக்கோங்க. அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் திஸ், நான் வந்து இங்க வந்து I will enclose it with optional. ஓகே, இப்போ நீங்க ஆர் எல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபைன். இப்போ வந்து நீங்க பார்க்கும்போது இஃப் யூ ரிமூவ் திஸ் ஆப்ஷனல், திஸ் மேப் இஸ் கிவிங் மீ சம் எக்ஸெப்ஷன், சம் எரர். என்ன எரர் சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து no instance of type variable exists for the optional to confirm as string, which means அதாவது நீங்க ஒருவேளை அந்த string present-ஆ இல்லைன்னா நான் என்ன பண்றது அப்படின்ற ஒரு question இருக்கும் இல்லையா, that question this optional also has. so இப்போ நீங்க வந்து இதை ரன் பண்ணீங்கன்னா this optional will return me optional.empty. ஓகே, எதுவுமே இல்லை எனக்கு டிஸ்பிளே பண்றதுக்குன்னு நான் சொல்லணும். அப்படி இந்த ஆப்ஷனல் நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னா ஆர்எல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னாச்சும் சொல்லணும். இன்ஸ்டெட் நீங்க வந்து சும்மா இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா திஸ் மேப் டோன்ட் நோ. ஐ வில் ஷோ யூ பை ரன்னிங் திஸ் ஆல்சோ. see no instance of type variable exists so that confirms java dot, அதாவது ஆப்ஷனல் கேக்குது. பிகாஸ் மேப் வந்து ஆர்எல்ஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா ஆப்ஷனல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. ஸோ நான் வந்து ஆப்ஷனல் கொடுத்தா திஸ் எரர் வில் கோ, ஆர்எல்ஸ் யூ கேன் கிவ் டிஃபால்ட் வேல்யூ ஆல்சோ. something I want to handle. If there is no value, what would I do? Okay, or else default value. Okay, this is something I need to give. ஒன்னு ஆப்ஷனலா இருக்கணும் இல்லைன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூவா இருக்கணும். ஓகே, then the next one is நம்ம list of stringsல வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ this one is fine. now what I am going to do is I am going to create a list of string. okay, in this list of string I am giving the name as names னு கொடுப்போமா. okay, names. இதை வந்து நான் வந்து லிஸ்டா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா list dot of I can say Agni, comma Chitra, comma Priya, comma Swati. okay, இந்த 4 பேர் இருக்கு. so I am creating a list with this 4 names. இதுல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I am going to get the string result which is equal to names and a stream convert பண்ணிடுறேன். then dot based on the letter I am going to filter str which is of arrow function str dot starts with a னு சொல்லி கொடுக்குறேன். okay, dot find first. okay, fine. இப்போ find first கொடுக்கும்போது I am getting an error. I am not sure why it is coming. நான் வந்து system.out.printlnல ரிசல்ட்டை வந்து print பண்றேன். it is also saying நீங்க வந்து ஆப்ஷனல் என்க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, ஃபைன். இப்போ ஒருவேளை find first dot get off னு சொல்லி கொடுத்து பார்ப்போம். that error went. I got the value. இப்போ நான் வந்து ஏவே இல்லாம simply I am giving, sorry, okay, இங்க வந்து நம்ம அக்னின்னு கொடுப்போம். இங்க நான் வந்து zல ஸ்டார்ட் ஆகுற நேம்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். I am getting a no such element exception, no value present for that. Okay, fine. இப்போ what I am going to do, ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுறதான் நான் இங்க get எல்லாம் கொடுக்கல. but I can say that it can be an optional.
கண்டிப்பா அது அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கணுமான்னு கேட்டா இல்ல. It can be an optional one. It is not a compulsory one. Okay. If I give this and the find firstல இருந்த எரரும் போயிடுச்சு. இப்ப நான் இதை ரன் பண்றேன். Let's see first வந்து அக்னின்றது எனக்கு modify ஆகி வரும். filter ஆகி. பட் எப்படி வந்திருக்கு? ஆப்ஷனல் ஆஃப் அக்னின்னு சொல்லி தான் வந்திருக்கு. Now if I give set and I am running this application program, then I am getting optional.empty instead of NullPointerException. See, நம்ம வந்து ஒரு NullPointerException-ஐ எப்படியெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்களா? ஒவ்வொரு டைமும் நான் அது வந்து ஆப்ஷனல்ல என்க்ளோஸ் பண்றதால எனக்கு கிடைக்கிற NullPointerException-ஐ நான் வந்து NullPointerException-ஆ கிடைக்காம ஆப்ஷனல் டாட் ஒரு அங்க வேல்யூ இல்ல, ஐ எம் நாட் கெட்டிங், ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் optional.empty. Okay, this is what happening behind the scene. Okay. Next one. Next also வந்து ஒரு small example இருக்கு. Once we complete that example, I will come up with an Q&A session. உங்களுக்கு இருக்க questions எல்லாம் நீங்க வந்து டைப் பண்ணி வைங்க. Once I complete that, we will clarify those questions. First வந்து it is going to have some multiple operations. First, optional of string the same. நான் வந்து ஒரு string create பண்றேன். It is not a list of string. I am creating a single string. Optional dot string name which is equal to optional dot of nullable which is equal to நான் வந்து ஒரு tab கொடுத்து after that அக்னின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். again ஒரு tab. Okay. இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா I want to trim this and then I want to filter the data based on the length. First trim பண்ணோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்? I want to convert it. கரெக்டுங்களா? இது வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா string ரிசல்ட்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணும் name dot I can say that I am going to convert it as a stream. After that what I am going to do, இப்போ இந்த name நான் spaces remove பண்ணி I am going to provide the value. So இங்க இருக்க space அக்னி ஸ்பேஸ வந்து I am going to convert it into another kind of. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எனக்கு நேம் வந்து வேற மாதிரி தான் வரப்போகுது. கரெக்டா? which means I am going to alter the content. So map string : trim. string : trim. ஓகே, இப்போ நான் trim பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா based on the size I am going to filter it. filter பண்ணனும்னா str dot length of which is greater than 3. okay, இந்த என்னோட length வந்து 4, so this satisfies this condition. after this once வந்து எனக்கு length greater-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா again I want to convert the string into a uppercase. அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், string : to uppercase-னு convert பண்ணணும். after this நான் என்ன பண்ணணும், அப்பர் கேஸ்ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுமா? ஓகே, கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I need to print it. இப்போ இதுல என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா string system.out.println first போட்டுறேன் result. இப்போ இதுல என்ன ட்விஸ்ட்னா what if the value is not present? because நான் இங்க வந்து ஆப்ஷனல் தான் கொடுத்திருக்கேன். what if that is not present? இங்க நீங்க ஆப்ஷனலா ஒரு வேல்யூவை டிஃபைன் பண்றீங்க அப்படின்னா then it should needs. இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ஆப்ஷனல் அப்படின்னு கொடுக்காம நார்மலா ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. string name which is equal to tab Agni tab. okay, இப்போ வந்து this is not working. ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் வந்து என்னோட நேம் ஸ்ட்ரீமா நேம் எப்ப கன்வெர்ட் ஆகும்? நார்மல் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் ஆகாது. ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் ஆகணும்னா ஸ்ட்ரீம் will process only on the collections framework. it won't process on the normal string. ஸ்ட்ரிங்ன்றதே ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் தான். அந்த சிங்கிள் எலிமெண்ட்டை நீங்க எப்படி ஸ்ட்ரீமா ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? that is the reason ஸ்ட்ரீம் வந்து இங்க ஒர்க் ஆகிறது கிடையாது. and then if you give optional then only it will get work.
ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நீங்க வந்து ஆப்ஷனல் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா then the result also it is returning me. இப்போ நீங்க என்ன டேட்டா டைப் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டேட்டா டைப்ல தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ ஐ ஹாவ் given here ஆப்ஷனல். அப்போ எனக்கு ரிட்டர்னுமே எப்படி ஆகணும்? ஆப்ஷனல்ல தான் ரிட்டர்ன் ஆகணும். So I need to give it as an optional of result. இப்போ நீங்க optional dot filter off அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க. இங்க ரிசல்ட் வந்து ஒருவேளை அந்த டேட்டா இங்க இல்லைன்னா or else one second string filter பண்றோம். first வந்து trim பண்ணிட்டு filter பண்றோம். then to uppercase. What is the error here? Let us run and check. Okay, map அப்படின்னா it is going to return a stream, not an optional one. So that is what it is saying. Okay, இப்போ நீங்க optional return பண்ண போறீங்க அப்படின்னா that optional here you need to give dot or else. இப்போ optional return பண்ணுது. optional stream of அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா let us say stream of and then result. Let's see what is happening. Stream means it will provide me an object. So what I do instead of this, okay, I got it. Here instead of converting it into a stream, I'm going to straight away do like this. இப்போ ரிசல்ட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரிசல்ட்டை த்ரோ பண்ணுங்க, ரிசல்ட்டை சென்ட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஸோ ஆர் எல்ஸ் என்ன பண்ணும்? ரிசல்ட் இஸ் நாட் present. ஓகே, இப்போ அக்னின்னு இருக்கா? ஸோ என்ன பண்ணும்? ட்ரிம் பண்ணி என்னோட லென்த்தை செக் பண்ணி இட்ஸ் the upper caseல convert பண்ணி கொடுக்கும். Now what I am going to do? I am going to give it as null. Okay, I am running this. So result is not present. Result இருந்தா எனக்கு return பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா it is returning me not present. That's all about this session. இன்னைக்கு வந்து TakeWhile DropWhile and optional class வந்து பார்த்திருக்கோம். Is there any doubts on the optional? Let me know. There are 2 more minutes to wind up our session. ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. If not, we can wind up the session. Yes, there is an online classes are going on. It is a paid course. நான் வந்து அது ரிலேட்டடான ஒரு வீடியோ கூடயுமே வந்து சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். If you are interested in joining, let me know. இந்த become a backend engineer அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். If you want, you can check it out there. Okay. I hope there is no doubts from your end. So let's wind up the session for today. If you get any doubts, let me know in the comments so that I will try to clarify it on the next session. Okay. Thank you so much. We'll see you in another video. Thank you. Bye-bye.